Wenn wir Obergefgrisch, U-Boot sprechen, müssen wir durch die Giganten, die Kalten, Krieges betrachten, denkt an die Saugedisch, Typhoon-Class, die Eisdinger, Warren Reseg, die Grosten, U-Boot die gebaut werden, stellt Yuka, ein fast 175 Meter, langes, Monster VOR, das, unter dem, arktischen Eislochwort, Voldpakt, MIT-20, ballistischen Raketen, Jed MIT-Meeren Atoms, Earblows Existence, war ein strategisch, Waff, die das Gleichgewicht, des Schreckens, definierte sie waren, nicht nur Reseg unbeschwör bewaffnet, sondern auch, unglaublich widerstandsfähig, MIT einem doppelten Druckrumpf, der Innenhaf, selbst, Schwerschieden zu, Oberstein, obwohl, die meisten, Hut, außer Dienst, gestellt sind, bleibt ihr Mythos, als ultimative Weltuntergangs, auf der anderen Seite Atlantics hatten die USA ihr Ohio-Class, DS U-Boot waren das, Rückgrat der amerikanischen, nuklearen Abschreckung auf See, MIT-24 Tridentura Katten, an Bord Kant ein einziges Ohio-Class Bootmeer, Zerstörungskraft in Fessel, OSL, in allen Kriegen, D20, Jahrhunderts, Zusdamen, Frigasit, Verda, Aber, was sie wirklich, gefährlich matched, war ihr, Sie waren so konzapiert, das, sie monoleng unentdeckt, Imosien, Petrolieren konnten, quasi unsichtbar verfeinlich Sensoren, stellt Yukavor, ein ganzes, Arsenal das, lautlos durch die, Tiefen gleitet, bereit, jederzeit, und von überall, auf der Welt zuzuschlagen, das, ist die wahre Definition, von strategischer Bedrohung, aber die Zeitan, undern sich, und im MIT, in die Technologie, Hut Gitter, Trendweg, von den reinen, Reiketengorn, hinzu Vielsidigieren, Jedu Bhutan, Hierkommen, modern Wonderwork, der Technik in Spiel, wie die, amerikanisch, Seawolf-Class, ursprünglich, ALS, Antwortsauf, die Saugedischen, Super U-Boot, entwickelt, während die, Seawolfs-Ära, seit weit voraus. Sie sind unglaublich schnell, tauchen tiefer, als die meisten, ihre Konkurrenten und sind, dabei so ließ, dass man sagt, sie sehen in den Tiefen der Ozeans praktisch nicht die zu, als des der MIT, einem Arsenal von Torpedos und dem Marschflugkörpern sind, sie die perfekten Jäger konzipiert, feindlich U-Boot und der Besorgschiff Oschelsuten lange, bever dies berhaupt wissen, das Gefahr droht, ihr Baukosten waren astronomisch, weshalb nur 3 Exemplare gebaut wurden, aber dies 3 gelten bis heute, ALS die Kanage, der Unterwasserjagd, ihr, Nachfolger, die Virginia-Class, sind das aktuelle Arbeitsfeld, der US-Navy sind, nicht ganz, so leistungsstark, wie die Seawolves, aber deutlich, vielseitiger, sie kombinieren die Fähigkeiten eines Jägers, MIT der Möglichkeit, Spezialkraft abzusetzen, Minen zu, Lagona und auf Klonsmission durchzuführen, ihr Sensoren und das Sonarsystem sind auf dem Nussen, Stand der Technik angegeben, innen und keinen Vorteil, sie sind, wie Schweizer, Taschenmesser, der Tief, Verjed Situation, geristet und extrem schwer zu fassen, ihr modular Bauweise erlaubt es. Iudum sie ständig, MIT neuen Technologien aufzurüsten, was sie zu einer Bedrohung matcht, die sich ständig weiterentwickelt, aber auch andere Nationen, schlafen nicht Russland hat, MIT der Jassen-Class, insbesondere, MIT der modernisierten, Jassenem, ein Ex-Meisterstück geschaffen, westlich Militarnosten, beschreiben sie ALS ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen zu den, sind amerikanisch, sie sind, lie schnell, unter Tragunian beeindruckend, Mischung aus Waffen derender, die geforchteten Kalibre, unter Onyx Marschflugkörper, die so Land, als auch Cecil treffen können, in Zukunft zahlen sie sogar, MIT den, neuen Zirkenhyper-Schalken ausgezeichnet werden, ein Jassen-Class U-Boot das, unentdeckt vor einer Costa-Period. Stellt ein enorme strategisch, Horsverdrang dar, ihr auf Token hat, das Wettersten Unterwasser neu und was ist, MIT Europa. Die British Astute-Class, ist hier definitiv ein, Spitzenkandidat, die Royal Navy behauptet, sie sehen, die Leicesen, U-Boot, der Welt, ihr Sonarsystem, soll so empfindlich sein. Das ist ein, Schiffam, anderen, Ende Atlantics Renkenit. Sie sind, nicht nuklear, bewaffnet, im Sinn, von ballistischen, Raketen, aber, ihr Tomahawk, Marschflugkörper, Kanen, Prozis, Ziel in Tausenden, von Kilometern, Entfernung, ihr Hauptafab ist Jedek die Jad, wie ein Stiller, Highgleiten sie durch die Ostensammel, Informationen unterschätzen die britischen Flugzeuger und Raketen U-Boot, aber was matcht ein U-Boot wirklichen,
ist es die Waffenzuladung, die Geschwindigkeit, die Tauchtief, die meisten Experten sind sich unig. Der entscheidende Faktor ist die Tarnung. Im U-Boot, egal wie schwer bewaffnet, ist ein leichtes Ziel. Ein flusterleises U-Boot hingehen kann seine Waffen unbemerkt in Position bringen. Es geht darum, zu hören, ohne gehört, zu werden, die modern U-Boot ist ein hochkomplexes Katz-und-Maus-Spiel, bei dem der leises, guend, die Ingenieur, arbeiten, unermüdlich, deren Gieds, noch, so klein, gurgisch, zu eliminieren, von den Pumpen, de Richters, bis zum Strömungsorgisch de Wassers, Rumpf. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Besatzung. Die Besttechnik ist nutzlos ohne ein hochqualifiziertes Team. Das sie bieten. Die Männer und die Frauen, auf diesen U-Booten leben, unter Expertmangelung, unter extremen Bedingungen, eingesperrt in einer Staller, tief unter dem Meeresspiegel. Sie müssen nicht nur technisch Experten sein, sondern auch mental extrem belastet. Die Entscheidungen, die ein Kommandant in Second treffen muss. Keinen, Oberleben, Tod, Soger, Oberkrieg, Frieden, insgesamt der menschliche Faktor, ist bleibt unersetzlich. Also, welches ist nun das gefährlichste U-Boot der Welt? Es gibt keine einfache Antwort. Wenn es rein nukleare Zerstörungskraft geht, sind die amerikanischen Ohio oder die neuen Columbia-Class an die Route. Sie sind die ultimativen Instrument der Abschreckung, wenn wir aber den taktischen Jäger sprechen, den Jesse Hannen, Killer, den ist es Rennen, viel enger, die amerikanische Seawolf, die russische Yasenem, und die britische Astute-Class sind, allesamt unglaublich, mechanen, und der absoluten Grenz de technologisch McBren, vielich dies des def Grot, aber gar nicht das Grot, oder Schwarzen, bewaffnet. Vielleicht ist es ein kleines, superleises dieselelektrisches U-Boot wie die Deutsch-Class 212a, oder die Schwedisch-Gotland-Class das sich unbemerkt in flache Kustungswasser schleicht und dort den Sievert Kier lahmlegt. Das Boot sind, so nicht für lang Missionen auf offener See gedacht, aber in ihrem Element. Denn ingen lauten Kustungswassern sind, sie fast unglücklich zu orten. Sie haben bewiesen, dass sie selbst, die größten Flugzeuge travert versenken können, zum Glück nur, in Babat. Wenn wir obergefrisch, U-Boot sprechen, müssen wir die Giganten, die Kalten, Krieges betrachten, denkt an die Saugedisch, Typhoon-Class, die Eisdinger, Warren Reseg, die größten, U-Boot die gebaut werden, stellt Yucca, ein fast 175 Meter, langes Monster VOR, das, unter dem, arktischen Eislochwort, Voltpakt, MIT-20,
ballistischen Raketen, Jede MIT Meeren Atoms, Erblos Existenz, war ein strategisch, Waff, die das Gleichgewicht, des Schreckens, definierte sie waren, nicht nur riesig und schwer bewaffnet, sondern auch unglaublich widerstandsfähig, MIT einem doppelten Druckrumpf, der Innenhaf, selbst, schwerschieden zu, Oberstein, obwohl, die meisten, Hut, außer Dienst, gestellt sind, bleibt ihr Mythos, als ultimative Weltuntergangs, auf der anderen Seite, Atlantics hatten die USA ihr Ohio-Class. DS U-Boot waren das, Rückgrat der amerikanischen, nuklearen Abschreckung auf See, MIT 24 Tridentura Katten, an Bord Kant ein einziges Ohio-Class-Boot mehr, Zerstörungskraft in Fessel, OSL, in allen Kriegen, Day 20, Jahrhunderts, Zustammen, Frigasit, Verda, Aber, was sie wirklich, gefährlich matched. War ihr, Sie waren so konzipiert, dass sie monatelang unentdeckt, Imosien, Petrolieren konnten, quasi unsichtbar für feindliche Sensoren, stellt vor, ein ganzes Arsenal das, lautlos durch die Tiefen gleitet, bereit, jederzeit, und von überall, auf der Welt zuzuschlagen, das ist die wahre Definition von strategischer Bedrohung, aber die Zeitan, undern sich, und im MIT, in und die Technologie. Hut geht der Trendweg, von den reinen, Reicheten hin zu vielseitigen, Jedu-Butan. Herkommen, modern Wunderwerk, der Technik ins Spiel, wie die, amerikanisch, Seawolf-Class, ursprünglich, ALS, Antwortsauf, die sowjetischen, Super-U-Boot entwickelt. Während die Seawolfs-Ära, seit weit voraus. Sie sind unglaublich schnell, tauchen tiefer, als die meisten, ihre Konkurrenten und sind, dabei so ließ, dass man sagt, sie sehen in den Tiefen des Ozeans praktisch nicht die zu, als des MIT, einem Arsenal von Torpedos und dem Marschflugkörpern sind, sie die perfekten Jäger konzipiert, feindlich U-Boot und Berbessorschiff Oschelsuten lange, bever dies berhaupt wissen, das Gefahr droht, ihr Baukosten waren astronomisch, weshalb nur 3 Exemplare gebaut wurden, aber dies 3 gelten bis heute, ALS die Kanage, der unterwissajagt, ihr, Nachfolger, die Virginia-Class, sind das aktuelle Arbeitsfeld, der US Navy Sea, sind, nicht ganz, so leistungsstark, wie die Seawolves, aber deutlich, vielseitiger. Sie kombinieren die Fähigkeiten eines Jägers, MIT der Möglichkeit, Spezialkraft abzusetzen, Minen zu, Laguna und Klungsmission durchzuführen, ihr Sensoren und das Sonarsystem sind auf dem Nussen, Stand der Technik angegeben, innen und keinen Vorteil, sie sind, wie Schweizer, Taschenmesser, der tief, verjede Situation, geristet und extrem schwer zu fassen, ihr modular Bauweise erlaubt es. Iudum sie ständig, MIT neuen Technologien aufzurüsten, was sie zu einer Bedrohung matcht, die sich ständig weiterentwickelt, aber auch andere Nationen, schlafen nicht Russland hat, MIT der Jassen-Class, insbesondere, MIT der modernisierten, Jassenem, ein Ex-Meisterstück geschaffen, westlich Militarnosten, beschreiben sie ALS ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen zu den, sind amerikanisch, sie sind, lies schnell, und Tragunian beeindruckend, Mischung aus Waffen derender, die geforchteten Kalibre, und Onyx-Marschflugkörper, die so Land, als auch Cecil treffen können. In Zukunft zahlen sie sogar, MIT den, neuen Zirkenhyperschalken ausgezeichnet werden. Ein Jassen-Class U-Boot das, unentdeckt vor einer Costa-Period. Stellt ein enorme strategisch, Horsverdrang dar, ihr auf Token hat, das Wetterstand unter Wasser neu und was ist, MIT Europa. Die British Astute-Class, ist hier definitiv ein, Spitzenkandidat, die Royal Navy behauptet, sie sehen, die Leicesen, U-Boot, der Welt, ihr Sonarsystem, soll so empfindlich sein. Das ist ein, Schiffam, anderen, Ende Atlantics Renkenit. Sie sind, nicht nuklear, bewaffnet, im Sinn, von ballistischen, Raketen, aber, ihr Tomahawk, Marschflugkörper, Kanen, Prozis, Ziel in Tausenden, von Kilometern, Entfernung, ihr Hauptafab ist Jedek die Jad, wie ein Stiller, Highgleiten sie durch die Ostensammel, Informationen unterschätzen die britischen Flugzeuger und Raketen U-Boot, aber was matcht ein U-Boot wirklichen, ist es die Waffenzuladung, die Geschwindigkeit, die Tauchtief, die meisten Experten sind sich unig. Der entscheidende Faktor ist die Tarnung. Ein Lots U-Boot, egal wie schwer bewaffnet, ist ein Likes Ziel. Ein pflasterlises U-Boot hingehen kann sein Waffen unbemerkt in Position bringen. Es geht darum, zu hören, ohne gehört, zu werden, die modern U-Boot-Jad ist ein hochkomplexes Katz-und-Maus-Spiel, bei dem der Leises, Guend, die Ingenieur, arbeiten, unermüdlich, deren Gieds, Noch, so klein, Gurgisch, zu eliminieren,
von den Pumpen, des Richters, bis zum Strömungssorge des Wassers, Rumpf. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Besatzung. Die Besttechnik ist nutzlos ohne ein hochqualifiziertes Team. Das sie bieten. Die Männer und die Frauen, auf diesen U-Booten leben, unter Expertmangelung, unter extremen Bedingungen, eingesperrt in einer Staller, tief unter dem Meeresspiegel. Sie müssen nicht nur technisch Experten sein, sondern auch mental extrem belastet. Die Entscheidungen, die ein Kommandant in Second treffen muss, können über Leben und Tod, und sogar über Krieg und Frieden entscheiden. Der menschliche Faktor ist und bleibt unersetzlich. Also, welches ist nun das gefährlichste U-Boot der Welt? Es gibt keine einfache Antwort. Wenn es rein nukleare Zerstörungskraft geht, sind die amerikanischen Ohio oder die neuen Columbia-Class und die Sie sind die ultimativen Instrument